Good morning, all of you. So, what we have discussed in our previous class? What we have discussed in our previous class? Two sorting techniques we have discussed, right? Which are the two different sortings that we have discussed comes under n-square sorting algorithms? Tell me, which are the two n-square sorting algorithms we have discussed? Selection sort, then selection sort and insertion sort, right? Two sorts we have discussed, no? Insertion sort also we have finished, right? With complexity big of n square. And one more sorting comes under n square sorting is bubble sort that we have already discussed. We have already done in the lab. Next is selection sort and insertion sort. So we have finished this n square sorting algorithm. Next today we are going to discuss about the n log n sorting algorithms. Okay. So n log n means what? How you will got a complexity n log n? How you will get a complexity like that? It is like if it is n log n, that means outer loop is executing n times and inner loop is executing log n times. That means divided by 2 അല്ലെങ്കിൽ star വരികയാണെങ്കിൽ its complexity means it is divided into it will get a complexity log n times, right? അങ്ങനെയല്ല n log n കിട്ടുക. നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ n log n എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരിക. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് n സ്ക്വയർ ആണ്. n സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴെന്താ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് n ടൈംസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സിക്യൂട്ടിങ് n ടൈംസ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് n സ്ക്വയർ ടൈംസ്, റൈറ്റ്? തന്നെയുള്ളതാണ് n log n. n log n എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ inner loop is executing log n times and outer loop is executing n times, then we can say n log n times. Clear alle? So in that we have discussed what is meant by selection sort, how the selection sort will work, what are the steps to find the selection sort. Two procedure. First one is find the minimum element from the given array, then swap first element with the minimum element, right? First and minimum element. So this was the procedure comes under selection sort. Is it clear now? Okay. Next is insertion sort. How insertion sort will work? What is meant by insertion sort? How insertion sort will work? What are the first step in insertion sort? What are the steps in insertion sort? In insertion sort also we have considered this sublist into two sorted sublist. One is sorted sublist, another is unsorted sublist, right? So we will divide it into two, sorted sublist and unsorted sublist, and in the sorted sublist we will add the first element, right? First element will be added into the sorted sublist. Then what is the next procedure? Then we will consider the unsorted sublist and we will take the first element from the unsorted sublist. After that we will take the first element from the unsorted sublist. After that, what is the procedure? Then you will compare the element which is present in the sorted sublist and the element which is comes at the first position of the unsorted sublist, and we will compare whether it is less than or greater than is the element which is present in the unsorted sublist. Just consider this example. Here you can see 25 will comes under the sorted sublist. Now 6 is the first element comes under the unsorted sublist, right? So I'll compare 6 and 25. Here 6 is less than. So what I will do? I'll make this position as vacant. Then if 6 is less than 25, I have to move 25 one position right and I'll make this position vacant, right? Then is there any other element to compare? I'll compare those elements. If nothing is there to compare, I'll place 6 over here and I'll place 25 here, right? Isn't it? Then
After that, അത് കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താ? So you will again you will compare the first element from the first element present in the sorted sublist and element present in the unsorted sublist. Okay, so this is now sorted. 6 and 25 is noted. Now element present in the unsorted sublist is 1. I'll compare 6 and 25. Okay, first I'll make this position. I'll store this element in the temporary variable. Inside temp I'll store the value 1. I'll compare 25 and 1. If it is greater, I have to move one position right? So what I will do, I'll move 25 one position right. So this position will be vacant. Can I place 1 over here? No. Why? One more element is present here, that is 6. I'll compare 6 and 1 also. 6 is greater than 1, so I'll move 6 one position right and I'll make this position vacant. There is nothing to compare, so I'll place 1 over here. Clear alle? Yeah, idea clear alle? Please answer me in chat box. Please answer me in chat box. Is this okay? All of you. Shahana Shirin, Shibalya, Mohazina, Gokul, Achal, Abhiram, Abhinand, Saurav. Okay. And we have calculated how we can find the complexity. Also, in both the cases, complexity is considered as big of n square. Okay, in both the cases, complexity will be big of n square. Is that okay? Sure. Now we will move on to the next sorting algorithm, that is merge sort. Okay. So merge sort algorithm is based on an idea. We will call that idea as divide and conquer algorithm. Okay. Today we are going to discuss about the merge sort algorithm. So write the heading merge sort on a notebook. Write the heading merge sort. Merge sort algorithm is based on, first point is divide and conquer algorithm. What is meant by this divide and conquer algorithm? This is actually a concept. Here, what we are going to do is like, if you are given with an array, you will divide the array into two halves. Okay? So, what we are doing? You will be given with an array, right? You will be given with an array and you wanted to sort this array. So, what you will do is like, so if there are some 10 elements, you will divide the array into two halves. 0 to 5, one half, 6 to 10, next half. Then what you will do is like, you will again divide it into this into two half. How? 0 to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 5 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വരും അല്ലേ? 0 1 2 വരെ ഒരു ഹാഫ്, 3 and 4 അടുത്ത ഹാഫ്, റൈറ്റ്? ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ അഗെയിൻ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 0 and 1 ഉള്ള ഒരു ഹാഫ്, അടുത്ത ഹാഫ് 2. ഇതിനെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ, സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഐഡിയ? അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എൻ എറേ, യു വിൽ ഡിവൈഡ് ദ എറേ ഇൻ ടു ഹാഫ്. ഹൗ യു വിൽ ഡിവൈഡ്? ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ എലമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ 10 എലമെൻറ്റ് ഉള്ള എറേ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ്, 0 to 5 and 6 to 10. റൈറ്റ്? അഗെയിൻ 0 to 5 is again divided into its half. ഇപ്പോൾ 5 എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹാഫ് എത്ര വരിക? 0 1 2 3 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 0 to 2 വരെ ഒരു ഹാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, 3 and 4 അടുത്ത ഹാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അഗെയിൻ 0 and 1 0 1 ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? അഗെയിൻ യു വിൽ ഡിവൈഡ് ലൈക്ക് സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. Yesterday I have told you, if there is only one element present in the array, there is no need of sorting it, right? ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡ്. ഇപ്പോൾ 25 9 എന്ന് വരുന്ന കേസിൽ, ഇൻസേർഷൻ സോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ I'll take this 25 as sorted. How? Because I'm considering this as sorted list. There is only one element, nothing to compare. If there is only one element,
we can tell it is sorted, no? Similarly here also I'm dividing 0 and 1 into, again it's half, 0, 1 element, then next 2 will be there, 3 will be there, 4 will be there, right? So here what we got, single element you got, right? Isn't it? Now what you will do, now you will do the merging. Now first you have divided this algorithm, now you are going to merge. Merge ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? You will compare the 0 and 1. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 5 ഉം ഇവിടെ 9 ഉം ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. While merging, what you can do, you will merge this together and you will compare 5 and 9. എങ്ങനെ വരും? ഇപ്പോൾ 9 and 5 ആണെങ്കിൽ പുതിയ അറയിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ? ഏതാണ് ലെസ്സർ? 5. സോ 5 and 9 സ്റ്റോർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഇനി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റും ഇതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 8 ആണുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ you will compare this element and you will add this together like this. So this is the idea of divide and conquer. Means you will divide the given array into two half, and the divided array into two half, and again that half is again divided into further elements till you get a single element, and from the single element you will start the merging procedure. Okay, we will see one example, then it will be clear to you. Consider the example. 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2. Okay, so this is my array. Array indexes are from 8 elements are there. Okay, 8 elements. So how you will divide? What is the procedure for doing the division? What are the procedure to do the division? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഒരു അറേനെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? ഇത് നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ എലമെന്റ്, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. So first I will write the algorithm. You just copy down this algorithm on your notebook. Mid is equal to L plus H by 2. Next is merge sort of low and mid. Next I will call merge sort of mid plus 1 to high. Now I'll call merge of L, mid and H. Okay, this is the algorithm for doing the merge sort. First I'll tell you how this algorithm will work. Okay, so in order to find the middle element, what you will do, you will find the middle value. What is the middle element? Here lower index is 0, higher index is 7. So you will calculate mid as lower index 0 plus higher index 7 by 2. 7 by 2 means 3.5. You will consider 3 as the middle value. So you will divide this array exactly after 0 to 3 is considered as first set, right? So you will divide it into two half. How the division will happen? 0, 1, 2, 3, right? 9, 3, 7, 5. Okay, ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എത്ര, എവിടെ നോട്ടിട്ട് എവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞേ? 4, 5, 6, 7. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്? എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്? ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? എന്താണ് മെർജ് സോർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്? Here we are discussing the recursive procedure to do the merge sort. Okay, so first what we are doing,
we are calling low and high. You are comparing low less than high. 0 less than 7 അല്ലേ? Low index 0 ഉം high index 7 അല്ല. Low less than high ആണ്. Yes, the condition is right. Then you will find the middle value L plus H by 2. So you will get 3. You will call merge sort till L of mid. L and mid എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും? എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ലോ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ്? മിഡിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണെന്ന് പറ. ഈ മെർജ് സോർട്ട് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്, I have find out the mid, right? So this till this only I have finished. Now I am calling merge sort procedure for L comma mid. So what is the value of L? What is the value of mid now? Answer me in chat box. What is the value of L and what is the value of mid in this? And give me your answer in chat box. Anurag, Kiran, Sahal, Sriraj, Taifal, Visrud, Celia, Nandana, Punya, Niharika, hello. No one is here. Hello. Gokul. Hello. The voice audible alleda? Hello. Yes, okay. പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പറ. Mid is equal to L plus H by 2, so you got the value 3. Next I am passing merge sort of L comma mid. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ L comma mid. ഇവിടെ Lന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, മിഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. L 0, mid 3. Okay, good Sriraj. So I'll pass L as 0, mid as 3. Okay, I am agreeing with that. So this is another function call, right? Merge sort of 0 comma 3. So what I will do, again I'll pass this is a recursive call. So again I'll pass this procedure, merge sort of L comma H. So here I am passing 0, H is 3. So what I am doing, I am checking if 0 is less than H, that is L is 0 less than 3 unknown, the condition is true. So again what I will do, I'll find the middle value. What is the middle value? 0 plus 3 by 2. What you will get? 0 plus 3 by 2 is 1.5. So you will consider it as 1. So again I will divide the array into 2 halves. How? Again you will find 0 and 1 will comes under the first half, 2 and 3 will comes under the second half, 9 and 3, 7 and 5. Okay, any next value what I am going to pass is inside this merge sort procedure, middle value what I am getting is 1, right? So low value 0, so 0 I will pass, 1 I will pass, right? 0 and 1 എപ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 0, മെർജ് സോർട്ട് ഓഫ് 0 and 1. So again you will find the middle. 0 is less than 1, the condition is true. Again you will find middle value 0 plus 1 by 2, that is 0.5. അതായത് ഇതിനെ രണ്ടും രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ കിട്ടും? 0, 1, 9, 3, right? So you are getting 0 as a middle value, right? So I'll rub all other extra things. ഇപ്പോൾ മിഡിൽ വാല്യൂ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തത് 1 ആണ്. So last time passing middle value is 1. Okay, 0 ആയിരുന്നു, middle value 1, and you got the middle value 0. 0 plus 1 by 2 is 0.5, so I'll consider 0. Okay, now again I'll pass 0 and 0. This I'll pass here, 0 and 0. I'll compare
low value 0, high value 0. 0 less than 0. No, the condition is wrong. Right? Isn't it? Next procedure, next statement I will execute mid plus 1 to h. Mid plus 1 is the value. Mid plus 1 is the mid plus 1 value 2 and 3. At the mid position mid plus 1, 2 and 3. Again I will call 2 plus 3 by 2 5 by 2 is 2.5. So 2. So this array is again divided into 2, 3, elements will be 7 and 5. Clear? Again, similarly here also, this is a recursive procedure. So this will call like this. 4 and 5 will be comes under first half. Then 6 and 7 will comes under the second half. Right? Again 4 and 5 divided into 4 separate, 5 separate. So this division is completed now. Now what we have, till what step we have completed? Merge sort of L plus 1 mid and mid plus 1 to h and Now what we are going to do is like, I am going to do the merge procedure. Merge of L, mid and h. Okay. So what you are going to do is like, you are going to merge this. അപ്പോൾ merge ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും? 9 and 3. 9 and 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുക? പുതിയ അറേയിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 9 and 3. അപ്പോൾ 3 ആണ് ലെസർ, 3 and 9 എന്ന് മെർജ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് 1 വരുന്ന കേസിൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 1 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഈ എലമെൻറ്റ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ, യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് ദിസ് 3 എലമെൻറ്റ്സ്. ഒരു അറേയിൽ 3 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് അറേയിൽ 1 ഉണ്ട്. ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ 0th പൊസിഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം. 3 and 1 ഏതാ ലെസർ വാല്യൂ? ഏതാ ലെസർ വാല്യൂ? 7 അല്ലടാ, അത് 7 അല്ലേ? ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 7 റൈറ്റ്. ഓക്കെ, so the element present here is 3, 9 and 7. First you will compare 7 and 3. 7ഉം 3യും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ ലെസർ വാല്യൂ? 3. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? 9ഉം 7ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, ഏതാ ലെസർ വാല്യൂ? 7. 9. We will get like this. Now till this we have merged. Next I will consider 5. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ശരിക്കും. സെവൻ ആൻഡ് 5നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 and 7 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഒരു ലിസ്റ്റിൽ 3ഉം 9ഉം ഉണ്ട്, ഒരു ലിസ്റ്റിൽ 5ഉം 7ഉം ഉണ്ട്. 3ഉം 5ഉം കൂടെ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യും, ഏതാ ലെസർ? 3. പിന്നെ 9ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, ഏതാ ലെസർ? 5. അടുത്ത കേസിൽ 7ഉം 9ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 7 ലെസർ 9. അതേപോലെ ഇത്. Okay, so this is how the merge sort procedure will work. Now we will see how this merging, നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സോർട്ടഡ് അറേ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ഓക്കെ, we will call it as two-way merge procedure. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ടു സോർട്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ 9 and 3 ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഞാൻ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇത് സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് എലമെൻറ്റിനെയും. സോ യു ഹാവ് ടു കോൾ എ two-way merge procedure. So I'll tell there are two lists. Okay, first list I am considering A. Inside A all elements are in sorted order 2, 8, 15, 19. Okay, another list is there B, which is also sorted. Elements are 5, 9, 12 and 17. Okay, so what you want to do is like, you are given with two sorted lists. I wanted to create a new list C
and I want that C to be also sorted. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് യു വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി merge. Okay, so how you will do that? For that, next consider I എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബി എന്ന ലിസ്റ്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ആൻഡ് ജെ. Now what I will do is like I'll compare I and J. Okay, initial position ഐൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത്, ഞാനൊരു അറേയിലല്ലേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. 2, 8, 15, 19. ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന അറേ. നെക്സ്റ്റ് അറേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി. അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ 5, 9, 12, 17. ഇതിന് രണ്ടിനെയും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റർ, ജെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും 0th എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, 0, 1, 2, 3. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. അൽഗോരിതം ഫോർ മർജ്. I is equal to 1, J is equal to 1, K is equal to 1. Next, while I less than or equal to M and J less than or equal to N ആണെങ്കിൽ you have to compare if A of I less than B of J ആണോ നോക്കും. ആണെങ്കിൽ C of K plus plus is equal to A of J plus plus. Else കേസിൽ C of K plus plus is equal to B of J plus plus. 4 I less than or equal to M I plus plus C of K plus plus equal to A of I. 4 J less than or equal to N J plus plus ആണെങ്കിൽ C of K plus plus is equal to B of J. Okay, so this is the procedure. This is the algorithm for doing the merge. I will start tracing the algorithm. Okay, so initially what is the value of I? Initially I value is 1, J value is 1, K value is 1. Okay, C is a pointer which is used to point the pointer in പുതുതായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേണം. അപ്പോൾ അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിന്റ് കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് 1 ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ല 0 ആയിക്കാന്നോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനീഷ്യലി എല്ലാ പോയിന്റേഴ്സും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 0th ലൊക്കേഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ കമ്പയർ എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ആണ്. എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ബി. ഇവിടെയും 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഐ എത്രയാ? ഐന് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാ പറ? ഐ ഇനീഷ്യൽ എത്രയാ? 0. എമ്മിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാ? 4. സോ ഇൻസൈഡ് ദ വൈൽ ലൂപ്പ് ഐ വിൽ ചെക്ക് വൈൽ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണോ? യെസ് ആണ്. ആൻഡ് ജെൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാ? 0. ജെയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് 4. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണോ? യെസ്, ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം കമ്പയറിംഗ്, വിൽ കമ്പയർ ഇഫ് എ ഓഫ്
0 ലെസ് ദാൻ ബി ഓഫ് 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ ബി ഓഫ് 0 ആണോ. അപ്പോൾ എന്താ എവിടെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുക പറ. ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 2 and 5 ആണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് 2 and 5. ഇതിലേതാ ലെസർ എലമെൻറ്റ്? എ ഓഫ് 0 ഉള്ളത് 2, ബി ഓഫ് 0 ഉള്ളത് 5. ലെസർ എലമെൻറ്റ് ഏതാ? 2. isn't it? അപ്പം ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ അറേയിലേക്ക് സി ഓഫ് കെ പ്ലസ് പ്ലസിലേക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും? എയിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എ ഓഫ് 0 ഇതല്ലേ. സി ഓഫ് ജെയിലെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0 പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും. അതായത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ലെസ്സർ വാല്യൂ ഏതാണോ ആ ലെസ്സർ വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് അറേയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. isn't it? അല്ലേ? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 8 കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? 8 and 5 വിൽ കമ്പയർ. 8ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ലെസ്സർ? ഏതാണ് ലെസ്സർ പറഞ്ഞു? 8ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ ലെസ്സർ? പറയടാ. 5. യെസ്. സോ 5 വിൽ ബി കോപ്പിഡ്. 5 കോപ്പി ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ജെ വിൽ ബി നൗ പോയിന്റിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തില്ല. ഇവിടെ കണ്ട ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. നൗ ഐ വിൽ കമ്പയർ 8 and 9. 8ഉം 9ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ ലെസ്സർ? 8. സോ എയിലുള്ള 8നെ കോപ്പി ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ ഐനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും? തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? 15ഉം 9ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. 15ഉം 9ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏതാ ലെസ്സർ വാല്യൂ? 15ഉം 9ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ വാല്യൂ? ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്, 15 and 9. ഏതാ ലെസ്സർ വാല്യൂ? 9 is lesser value, right? So 9 will be copied into it, resultant array, and this will move on to the next position. ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? Now I will compare 15 and 12. Which is the lesser value? 12. And this now will pointing to 7. Right? Now I will compare 15 and 17. Which is lesser value? 15. I will copy 15 and this will point to the last element. Now I will compare 19 and 17. What I will copy? I will copy 17. അപ്പോൾ 17 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിടാം. ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ടു-വേ മെർജ് പ്രൊസീജിയർ. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ടു-വേ മെർജ് പ്രൊസീജിയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഗോകുൽ, മുഹസിന, ആകർഷ്, അക്ഷര, അഭിനവ്, അഭിനന്ദ്, ശ്രീരജ്, ടൈഫൽ, സതഫ്, സഹൽ, ആഗ്ന, അഖില, അശ്വൽ, സിദ്ധാർത്ഥ്, ഷനിൽ, അന്തന, മാളവിക, ഗോപിക, ഗാഥ. How the merge procedure will work? എങ്ങനെയാണ് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ്? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലടാ. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾക്ക് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് മെർജ് പ്രൊസീജിയറിൽ വേണ്ടത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. സോ ഇൻസൈഡ് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ 2 ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5, 3, 9, 12, 15 എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
2 8 2 8 ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചോ? രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സോർട്ടഡ് ആണല്ലോ, എയും ബിയും സോർട്ടഡ് ആണല്ലോ. യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ? രണ്ടും സോർട്ടഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. ആ സിംഗിൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സോർട്ടഡ് ഓർഡറിൽ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സിന് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യത്തെ രണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്താ? 3 ആൻഡ് 2. ഏതാ ലെസ്സർ? 2. അപ്പോൾ 2നെ കോപ്പി ചെയ്യും, 2ൻ്റെ പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? 3യും 8ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഏതാ ലെസ്സർ? 3. അപ്പോൾ 3യിലുള്ള എലമെൻറ്റിന് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് 8ഉം 9ഉം 8ഉം 9ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാ ലെസ്സർ? 8. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇനിയൊന്നും പോയിന്റ് ചെയ്യാനില്ല. ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിന് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക. അത് സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റാണ്. ഇതാണ് മെർജ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? മെർജ് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെർജ് സോർട്ടിൻ്റെ മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നേരത്തെ മെർജ് സോർട്ട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞില്ലേ, 3 and 9. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാ ഉള്ളത്? രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 3യും 9ഉം 5ഉം 7ഉം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന് രണ്ടിനും സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാലോ. ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3 9. രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 5 7. ഇനി ഇതൊരു സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റാണ്, ഇതൊരു സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾ മെർജ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് യു വിൽ കമ്പയർ 3 and 5. ഏതാ ലെസ്സർ? 3. യു വിൽ കോപ്പി 3. Now this will point to the next element. Now you will compare 9 and 5. Which one is lesser? 5. So there is no element. 5 ആണ് lesser. 5 എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും? 7. 9ഉം 7ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. 7 ആണ് lesser. 7. ഇങ്ങനെയാണ് മെർജ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾ 6 and 4ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? 6ഉം 4ഉം, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ 6 ഉണ്ട്, ബി എന്ന് പറയുന്ന 6ൽ 4 ഉണ്ട്. രണ്ടിനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുക? 4 and 6 എന്ന് കിട്ടും. 4 and 6. അതുപോലെ ഇവിടെയോ 2 and 8 എന്ന് കിട്ടും. 2 and 8. എഗെയിൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മെർജ് സോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യും. മെർജ് സോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മെർജ് സോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ 4 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിൽ 2 ഉണ്ട്, 8 ഉണ്ട്. എഗെയിൻ സെയിം തിങ്. ജെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും, ഐ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. 4ഉം 2ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. 4ഉം 2ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ലെസ്സർ വാല്യൂ? 2. 2 വിൽ ബി കോപ്പീഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. ഇനി ജെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. 4ഉം 8ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 4 കോപ്പി ചെയ്യും. റൈറ്റ്? 6ഉം 8ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 6 കോപ്പി ചെയ്യും, 8 ഇവിടെ വരും. റൈറ്റ്? ഇനി എന്താ അടുത്ത മെർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 5 7 9 എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റും 2 4 6 8 എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റും. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സോർട്ടഡ് അല്ലേ? ഇതും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? 2ഉം 3ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 2 കോപ്പി ചെയ്യും. അടുത്തത് 4ഉം 3ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 3 കോപ്പി ചെയ്യും. അടുത്ത 4ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 4 കോപ്പി ചെയ്യും. അടുത്തത് 5ഉം 6ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 5 കോപ്പി ചെയ്യും. 6ഉം 7ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 6 കോപ്പി ചെയ്യും. 7 8 9 എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഗോകുൽ, ആകർഷ്, അക്ഷര, ഇസ്രത്, വിഘ്നേഷ്, അശ്വതി, അശ്വന്ത്, അശ്വൽ. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ശരി. So for the time being, I'll stop here. Rest of the things will continue.